Buongiorno e bentrovati, siamo qui con Gregory Peters, co-CEO di PGIM Fixed Income. Good morning, grazie per essere qui. Parleremo di mondo obbligazionario, parleremo di portafogli, parleremo di investimenti e soprattutto cercheremo di capire cosa sta accadendo nel mondo attorno a noi. Allora, cominciamo a chiedere a Gregory Peters che cosa ne pensa del nuovo mondo disegnato da Trump, o quello che Trump sta pensando di disegnare. Secondo lei che cosa succederà? I think Trump 2.0 is very different than 1.0. It's a much more aggressive stance that you're seeing out of the U.S. today than the first time around. But I think what's interesting around what's occurring is that I think it actually provides a chance to pull Europe together, not apart. And one of the perversities of this aggressive stance coming out of the U.S. is that I think it is potentially benefiting Europe. Staremo a vedere che cosa succederà comunque davvero nelle prossime settimane, visto il can-can che c'è intorno alle scelte del presidente americano, però torniamo proprio a quello che è il tema della nostra intervista, il mercato obbligazionario che negli ultimi mesi ha dato buone soddisfazioni agli investitori. Voi state presentando un nuovo outlook, che cosa vi aspettate che accada e soprattutto quali sono le potenzialità che gli investitori possono cogliere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi investendo in questo settore? I think it's an excellent time to be a bond investor. It provides a real defense for your overall portfolio. Yields are higher today, so investors are getting that income in the door. You also have that protective quality where if the global economy does start to slow down, then you have the benefit of interest rates moving lower. So I think we're in an excellent time to invest in the bond market. Si parla tanto dei dazi che potrebbero arrivare dall'amministrazione americana, ma si parla tanto anche di banche centrali e di quello che le banche centrali faranno in termini di scelta dei tassi di interesse. Cosa accadrà secondo voi? Tutti pensano a possibili tagli dei tassi di interesse e quanto questi possono impattare poi dal punto di vista delle performance dei vostri servizi obbligazionari? So there is this expectation where central banks will cut rates, but I think that'll only come to fruition if the global economy is slowing down. I think gone are the days where central banks are very reactive to any wobble in the equity markets because inflation is much higher today. But that's a good news, bad news story. The good news is that rates are higher, so investors get that additional income in the door. The bad news is that you don't have the so-called put, central bank put like you had once before. But at the same time, I believe that the combination of having that additional yield and if the economies do slow down, central banks will cut interest rates. I believe that's an excellent environment to be a bond investor. In questo contesto che è abbastanza variegato, stanno cambiando le cose in maniera notevole, il vantaggio della gestione attiva nel mondo obbligazionario rispetto alle gestioni passive? I think in times of uncertainty, active management is critical. First and foremost, it's a very different environment today than where we were just several years ago. The dispersion across the bond market is as wide as we've ever seen. For example, in the high yield bond market, both in the US and Europe, you have credit spreads really quite tight, but at the same time, you have dispersion at multi-decade wides. So there's lots of opportunities to pick the right credits and pick the right bonds. I also think you're having a moment where you're differing type of economic environments, whether it's inflation or growth, that's creating a different correlation across these different bond markets. So I think active management really makes sense in here in a very different environment than where we were just a few years ago. Per chiudiamo con una battuta, approfittiamo della presenza di Gregory Peters. Come gestisce lei il suo portafoglio obbligazionario in funzione anche di tutto quello che stiamo vedendo e che ci sta raccontando? So I think this is an environment where having duration in the portfolio matters a lot. And what I like most at this point in time in the cycle, because credit spreads are as tight as they are and much more exposed to the economic cycle, I really like sovereign bond exposure, whether it's across Europe or the US. I really believe that that type of investment balances an overall portfolio and will benefit investors not only by getting additional income in the door, but also if we do have a wobble from an economic perspective, that you'll benefit as well.
Bene, vedremo nelle prossime settimane, soprattutto dalla cronaca, che cosa succederà. Intanto abbiamo delle informazioni in più che prima non avevate, quindi grazie a Greg Peters, co-CEO di PGIM Fixed Income, per essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito. Alle prossime occasioni, arrivederci.